Hi, xin chào cô chú anh chị cùng các bạn đang xem kênh Trinh Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay Trinh nấu món bún bò để đãi người bạn của Trinh từ bên Hà Lan qua chơi, nên là bây giờ Trinh đã nấu xong rồi, bây giờ Trinh chuẩn bị xắt ra và đem lên ăn. Xin mời cả nhà cùng theo dõi video với Trinh nha. Đây cả nhà, hôm nay Trinh nấu bún bò đó. Hôm nay Trinh nấu bún bò để đãi người bạn tới thăm chơi từ Hà Lan nè. Đó, người yêu cũ của ông xã đó cả nhà. Thì Trinh đã nấu xong rồi, bây giờ chuẩn bị Trinh xắt ra và chuẩn bị ăn. Hồi nãy giờ Trinh xào cái sa tế, làm ớt sa tế á. Nguyên một cái nhà nó nồng, ai cũng ho sặc hết. Giờ mở cửa hết ra cả nhà. Đó, mở cửa hết ra ngoài đó. Nên là bây giờ Trinh xắt cái thịt bò ra và chuẩn bị lên ăn. Tại vì cái bún bò Trinh cũng chia sẻ rất là nhiều cách nấu bún bò rồi. Còn Trinh cũng có chia sẻ một cái video ở bên cái kênh Trinh THÀNH. Thì cả nhà có thích thì vào để xem, ủng hộ Trinh nha. Đây cả nhà, cái miếng bò Trinh đã nấu rất là mềm. Trinh hầm bây giờ là 2-3 tiếng đồng hồ đó. Đó, rất là mềm luôn. Để Trinh sẽ cắt ra. Wow, nhìn hấp dẫn chưa nè. Tại vì họ là người chồng, ông xã Trinh cũng là người Mỹ, rồi chị này cũng người Hà Lan, nên là không có thích ăn, kiểu như không có thích ăn cái gân á cả nhà, nên là Trinh phải nấu cái thịt bò Mỹ này nè. Đó, cái bò này Trinh mua ở Costco, cực kỳ mềm, ngon lắm. Nó có cái gân ở trong này, rất là mỡ, rất là ngon luôn nè. Đúng không? Rất là ngon luôn, thơm, còn nóng hổi à. Kiểu này cho nó nha. Đó nè, có miếng mỡ nó ngon lắm. Bò này mềm. Mấy hôm nay Trinh cũng nấu mấy món Việt đãi rồi, nhưng mà Trinh không có làm video. Trinh ngại, sợ có bạn tới chơi là quay video này kia người ta không có thoải mái á. Mặc dù là đã đồng ý nhưng mà Trinh sợ, Trinh ngại nên Trinh không có làm video. Nên hôm nay cỡ đi cũng tranh thủ làm video để làm kỷ niệm luôn. Năm thở 10 thì chỉ mới ghé qua chơi, đi từ Hà Lan bay qua đây. Đây, bún bò của Trinh đã xong rồi đây. Wow, nhìn lúc rất là hấp dẫn luôn. Yeah, like yesterday. Ok, xin mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nha. Bún bò. Đây là tô của mình, ít hơn, mình ăn ít bò hơn. You mix. Okay, that's mix it up. Đây là bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn với gia đình Trinh nha, cùng với người bạn. Người này là bạn gái cũ của ông xã, người yêu cũ của ông xã Trinh đó cả nhà, mấy mươi năm về trước rồi đó. Hôm nay thì từ Hà Lan qua bên Mỹ để ghé thăm vợ chồng Trinh. Thì Trinh nấu bún bò đãi nè. Bây giờ Trinh nhờ ông xã sẽ giống như là trộn lên rồi bỏ rau và thêm chanh nè cho chị này, để lần đầu tiên chị ăn món Việt Nam và để chị cảm nhận như thế nào. Rồi nói chung là chị đến được mấy ngày rồi, thì hôm nay Trinh cũng nấu cái món này là món thứ 3 thứ 4 rồi, nhưng mà mấy bữa trước thì Trinh không có làm video. Trinh cũng ngại, nhiều khi người ta tới thăm mà mình quay hoài cũng ngại quá, thì thôi hôm nay Trinh cũng quay 1-2 clip để làm kỷ niệm. Khi nào chị về thì mình cũng có cái để làm kỷ niệm chị đến thăm đó. Thank you. It looks really good again. This is this regular chuck steak, chuck roast, but it's prime chuck roast. Okay. Very, very good. So, this bún bò is very 3 levels higher than normal. I mean, like bún bò very like, I forget the word. Like famous, not Popular. Popular in Vietnam. Yeah. But I think bún bò better than phở, but a lot foreign I like people. Everybody knows loves. Because it's very easy to say.
like phở. Yeah. Bún bò like two words. Okay. Yeah, you can. Yeah, sometimes you're wrong. Like. Yeah. But I like bún bò more than phở. How come when we went out we never had bumba? Did we have bumba? Yeah, I did. I Where? have in Việt Thảo noodle Việt Thảo restaurant. Bún bò. Which restaurant? Việt Thảo. Oh yeah. Oh, I'm talking about Ho Chi Minh City. Hồ Chí Minh. Oh, I eat every morning for breakfast. Morning for breakfast. I never saw you for breakfast. So you. Sometimes you forget. I had bumba for breakfast. No, you have not. That's my point. How come we never get many? We never. You had don't bumba? like the salty in the morning, honey? For breakfast? No, but how come we can't eat it for dinner? Oh yeah. Have you traveled to Vietnam? No, No? I've never been to Asia. Oh. Sometimes you travel to Vietnam when we come to Vietnam and we travel here. Yeah, We that would be Vietnam. nice. Vietnam very Thì mình có hỏi người chị này thì đã từng đến Việt Nam hay chưa, thì chị nói là chị chưa bao giờ đến những cái nước châu Á và chưa bao giờ đến Việt Nam. Thì Trinh cũng giới thiệu sơ về Việt Nam, về đất nước Việt Nam, về con người và ẩm thực Việt Nam, và rất là đặc biệt là đồ ăn thì rất là ngon. Và chị nói là nếu như mà đồ ăn mà giống như Trinh nấu như vậy là rất là tuyệt vời rồi. Đồ ăn ở Việt Nam mà giống như mà những gì Trinh nấu, như những gì chị ăn mấy ngày qua thì rất là tuyệt vời rồi. Chị hy vọng thì có một ngày nào đó thì sẽ đến thăm Việt Nam, để đến du lịch Việt Nam. Trinh cũng giải thích là tại sao mà thực ra thì bún bò nó, Trinh theo như Trinh cảm nghĩ thì bún bò ngon hơn là phở. Trinh thích bún bò hơn là phở, nhưng mà tại sao rất là nhiều người nước ngoài lại không biết đến bún bò, mà chỉ biết ở đâu trên toàn thế giới phở là nổi tiếng số 1 và ít có người nào biết tới bún bò. Tại vì Trinh nói là chắc có lẽ do chữ phở, cái từ phở nó phát âm ra thì dễ nói hơn, còn cái chữ bún bò thì nó âm đôi, nên là có nhiều người ta cũng dễ quên rồi, nhiều khi người ta cũng không có nhớ, rồi người ta cũng khó nói cái từ đó, nên là cứ vô nhà hàng hay này kia là người ta gọi phở nó rất là dễ. Nhưng mà thật ra bún bò Trinh thấy là ngon hơn nhiều so với phở. Thì ở Mỹ như Trinh đi ăn thì Trinh cũng thấy bún bò nó đắt hơn phở. Phở thường ví dụ như là 13 đồng, 14 đồng một tô, thì bún bò có thể là tới 20 đồng một tô. Đó, bún bò đặc biệt ngon thì 20 đồng một tô. Thì bún bò nó, nếu mà người Việt mình biết ăn thì người Việt mình mới gọi bún bò, còn hầu hết người Mỹ, người nước ngoài họ chỉ vô nhà hàng và họ chỉ gọi là phở. Đó, phở nó rất là dễ kêu, dễ gọi nên rất là dễ nhớ, nên họ giống như họ quen cái thói quen luôn. And even we go, we buy fish at the market, whether the Korean market, Vietnamese market. She doesn't even have them clean the fish or do anything to the fish. She does it all here. Okay. Because she's going to save everything pretty much. Oh, look, there's a hummingbird up in that tree. See him on the branch here, on the up. If you look straight up there, you can see him. Actually, move your head this way. You can see him from where you are, but if you move your head over here more. But I don't know where to look. What tree? Look to the corner of the window. Oh, there boy, they flew away. Well, there was 2. Yeah, he was just sitting there in that branch. I very seldom see hummingbirds sitting on a branch. I know. That's why I can't take pictures, because yesterday I took pictures of hummingbirds and they're like little green stripes. But not here. Noodles good, babe. Noodles good. Do you make the noodles yourself too? No, we buy. I am from market, Vietnamese store, but rice noodle and I boil. Yeah. Sometimes I make by myself. Yeah. Yeah, but now It's a lot of work, yeah, isn't it? yeah.
We buy it convenient. So yeah, so you made them in Alaska. Yeah. Alaska, they don't have. They don't have Vietnamese store. Yeah. The bummer Plane is, ticket to Anchorage. The- To buy 2,000. 2,000 rice, yeah. food. Oh my God. The bummer is that only about 3 months before we left Wrangell, so we've been there, more than a year and a half. One time I'm watching how American markets in general, how they take all the vegetables, the social vegetables, and throw them away. So when I saw him doing this with tomatoes, and I asked him what he's doing with them, and he said, "Oh, they put them in that thing out. Every day they put them in a big." It was just amazing. I mean, we picked everything out of there. Remember the first time we filled up the front of the Jeep? We were, with it. And then somebody else came by and they asked me something, and I said, he said, "Well, Bob he's gonna miss this food, because he gives us food, he makes, compost of this food." I said, "Well, we're eating it, so I don't care." Yeah, it's a lot better than composting it. Yeah, exactly. We have in Holland we have an app. It's called Too Good to Go, and basically there's grocery stores and bakers, and you can buy a package for €5 or €4, and at the end of the day you come and pick it up, and it's the fresh stuff that is left over that day. So exactly. Yeah, so and that's enough food, and enough vegetables, and sometimes there's meat in there or bread or whatever, and sometimes it's enough for 3 or 4 days. How much you pay for it? €4 or €5 Per time? per package. Yeah. Yeah, see, that's the thing. That in America's on the baked goods do two things. Either they throw them away, or they keep on trying to sell them the following days, and you wonder why half the baked things you get aren't very tasty. It's very frustrating, especially when you go in a place that their display counters are still full of stuff, and it's 7 o'clock at night. They're not going to sell anything else today, but they want to give you a discount. It's just annoying. Like Richard told me before I come to America, he said the hate colon of this that American don't eat. We throw it away, and we come to America, we can pick up. But now, no. Even in the Vietnamese store or Chinese store, even it's more expensive than the meat. Oh yeah, it's more expensive because it's not. It's because they have to pull the market. In other words, they have the meat processing plant has to make an effort to send it to the Vietnamese market. So where they're selling regular beef, it's one thing, but when you're only selling a small amount of this, then it becomes a pain in the ass. Because I'm guessing what most of it goes to dog food and cat food. So now all of a sudden we gotta put this thing in a package and stuff, and it ends up costing. Yeah, so T buys pig food at risk. Oh my God, they love it, and but that's in a package, and that no place else is buying that. So you're paying $5 a pound for this stuff that basically they're selling to probably the pet food companies for 10 cents a pound. Yeah. It's really good. Thank you. It's very good. To me, it tastes better than last time. Why? I think you put more fish sauce or something in it. Last time it tasted a little boring. Every time you say much better than last time. No, I didn't say it last time, remember? Did I? Well, maybe I did, but I didn't mean it. I was lying. Okay, thank you. No, this time it's more tasty. Or the meat. And the meat's more tender too.
But it's just more tasty. The noodles have more taste this time. Last time the noodles had no taste. But they're always the same, aren't they? Ask her. What is it? Are the noodles always the same? No, Yeah, see. the same rice but different size. The day before we eat was smaller, your size smaller. Yeah. Okay. But every time you make boomba. Boomba is there. This the big noodle. So why do the noodles taste different this time? Maybe hot. I put in microwave. After I boil, I put in microwave. But there's something else he did because they're more tasty. Sometimes, like last time, I boiled, like overcooked. Oh, you overcook them. Yeah. But also, I think sometimes whenever there's not Americans around, you don't put as much fish sauce because you don't believe Americans like fish sauce. Yeah. They can't tell. They can't tell. You can't tell there's fish sauce in here. You know, you should just put it in. It's part of the taste. It's like when we go to France, we go to Italy, we're not putting things on. They should know how to cook. When it comes out, the plate should be perfect as it is. Well, he told me, you said he could go if I was home. He couldn't go when you were alone when I was in Seattle, but now he can go because I'm here. That's what he told me. That's right. So right. can he go then? Let's think about it. I could drop him off and do Uber Lyft for a few hours and pick him up again. That's a good idea. But actually, I want to take the car along, like independent. I was T's age, basically now. I got my first car when I was going back, after the end of my freshman year. But I had that end of freshman year, that summer, I worked driving a taxi in New York. So I was driving every day, 8 hours a day. So I got a massive amount of practice, Those are the days. I had a few accidents, but they were never my fault. There were always other people bumping into me. Like that one time in Alaska in the wintertime. It was a college road. Hit us from behind. No, it was coming ahead of me. Remember that was the Honda, I think, that we fixed up, and there was black ice on the road, and this guy came towards me, and there was this bend in the road, and he sort of lost control in that bend. And slid into you? Yeah. Did that total the Honda? Well, that's why we got rid of it? Yeah. That's after we spent a lot of time fixing it up. Yeah, and then it got totaled. Yeah. I was pissed at that. And that was a guy from Isleston, who then later had escorted me to the Christmas ball. Who escorted you? No, he escorted me. There was a Christmas ball. Yeah. And there were these guys that, like, you would drive up, and one of the soldiers would accompany me into the dining room. That was his guy. What car was that? Honda. What was? Why didn't we drive the Jeep? No, I mean, at Isleston. Yeah. That was the Jeep, of course that was the Jeep. Đây là ly trà sữa Trinh làm cho chị ấy. Nó để tráng miệng, rất là ngon, hấp dẫn luôn nè.